Hello guys, welcome to my video. So in this video we are going to start part 15 of Python for beginners. Up to now we have completed 14 parts and I will give you the playlist in the I button. You can refer there. So we are going to continue our basic problems in Python. In the previous video we have completed these 5 questions and the questions are checking a number is even or odd, and checking a number is positive, negative or zero, factorial of a number, reversing a number, checking if it is a palindrome. We have completed all these problems, and now in this video we are going to take some more problems say these two Fibonacci series and 10 is the total number to print. So we are going to take these two questions in this video. So without any delay, let's get into the Jupyter notebook and we can refer there. So this is the book, right? We have created named Python, and these are the problems that we have completed. Checking a number is even or odd. See, these are the questions we have completed in the Python. So now we are going to start from here. Rozi ikkada nunchi start cheddam. Now I am going to give a Fibonacci series comment. So Fibonacci series and comment istunnanu first, and ikkada now I am going to take an input. So nenu ikkada input teesukovalanuntunanu. N equals to integer lo input ivvali, and input lo so I am taking enter a number. So this is the one I have taken, and now I am going to take a variable a equals to 0 ani initial value of variable a ki 0 ichanu. Now b ki initial value 1 istunnanu. So now ikkada if and else statement తీసుకుందాం. So we have if n is less than 0, then I have to print incorrect input అని ప్రింట్ చేయాలి. If n is less than 0, then I have to print as incorrect input. అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు అసలు ఫిబొనాక్సీ సిరీస్ అంటే ఏంటివి అని. సో దే ఆర్ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. So these are the series of Fibonacci series. Meaning ఏమంటే 0 plus 1 is third digit 1, and 1 plus 1 is fourth digit 2. Next 1 plus 2 is the fifth digit 3, and 2 plus 3 is the sixth digit 5. సో ఇలా సిరీస్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఎ నంబర్, అండ్ ఆ నంబర్లో అక్కడ ఉన్న ఆ నంబర్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏది అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దాట్. Fibonacci series lo, if let's say I have taken 1 as an n here, then I want an output as 0. సో 1 ఇచ్చానంటే 1లో ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి 0 కదా, ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఈ 0 కదా, సో నాకు 0 ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట. సో అది నేను చేస్తున్నది. ఒకవేళ ఇక్కడ నెగటివ్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఇన్కరెక్ట్ ఇన్పుటే కదా. ఇక్కడ నెగటివ్ నెంబర్స్తో సంబంధం ఏముంది? మనం ఎప్పుడైనా నెంబర్స్ని లేకపోతే థింగ్స్ని కౌంట్ చేసేటప్పుడు 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తాం, కానీ నెగటివ్ నెంబర్స్తో కౌంట్ చేయం కదా. సో ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ దాట్. నౌ I'm going to take elif condition. Elif n is equals to 0. So n అనేది 0 అయిందనుకోండి, then I want to print. సో నేను ఇది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇక్కడ 0నే కదా ఏకి వాల్యూ ఉండేది, సో 0 ప్రింట్ అవుతుంది ఏ అనేది 0 అయినట్లయితే. ఒకవేళ అలా కూడా కాకుండా ఎల్ఇఫ్ ఇంకొకసారి తీసుకుంటున్నాను.
LF అని కండిషన్ ఏమి ఇవ్వాలంటే n is equals to 1. n అనేది 1 అయినా సరే I want to print A because ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 0నే కదా. సో 0కి ముందు 0 ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. సో అందుకని నేను ఇక్కడ 0 ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎల్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఫర్ I in range ఫర్ లూప్ అన్నమాట ఇది. ఫర్ I in range ఏది ఇస్తున్నాను. సో 0 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, 2 నుంచి నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వరకు తీసుకుంటున్నాను అనమాట నంబర్స్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ C ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B అంతే కదా. C అనేది థర్డ్ నెంబర్ అవుతుంది అండ్ A ప్లస్ B అనేవి ఫస్ట్ 2 నంబర్స్ కాబట్టి వాటిని యాడ్ చేస్తే నాకు C రావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ స్టెప్లో A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది కదా అండ్ B ఈక్వల్స్ టు C అయిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్? ఎస్. నెక్స్ట్ సారీ ఇక్కడ నేను కాపీ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ a colon and typing enter. Now I'm just pasting, sorry, paste చేస్తున్నాను. Let's type it again. It's something mistake is coming, right? ఇంకొకసారి టైప్ చేద్దాం. No problem. C equals to A plus B. Yes. Next. C equals to A plus B అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది సెకండ్ స్టెప్లో అండ్ ఇక్కడ B ఈక్వల్స్ టు C అయిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్? ఎస్. Next, so now I just wanna print ఇక్కడ నాకు B ప్రింట్ అవ్వాలి లాస్ట్లో. ఓకే, you just see what happens. సో ఇది అనమాట నేను టోటల్గా ఎంటర్ చేశాను. ఇది ఏం జరుగుతుందో యూ కెన్ సీ హియర్. ఒకసారి ఇక్కడ నేను అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. C ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B బికాస్ థర్డ్ నెంబర్ కావాలంటే ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే నెక్స్ట్ స్టెప్లో A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది, B ఈక్వల్స్ టు C అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ మీరు 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా మనం రేంజ్లో. I ఒకవేళ 2 అనుకున్నాం ఫస్ట్లో, ఏమవుతుంది, C ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B. ఓకే, నెక్స్ట్ A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్లో A 0 అనుకుందాం, నెక్స్ట్ B 1 అనుకుందాం. అదే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లూప్లో వచ్చేసరికి A అనేది 1 అయిపోతుంది, B అనేది C అయిపోతుంది. C కదా B. C ఏంటో ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ A ఈజ్ 0 కదా. ఎస్, B ఈజ్ 1. ఇంకొకసారి క్లారిటీగా చెప్తున్నాను, బాగా వినండి. A ఈజ్ 0 ఫస్ట్, నెక్స్ట్ B ఈజ్ 1. ఎస్, A ప్లస్ B ఈజ్ 1. C ఏమైపోయింది ఇక్కడ, 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ A ఈక్వల్స్ టు B అయిపోతుంది, అంటే A అనేది ఇప్పుడు 1 అనమాట. నెక్స్ట్ B ఈక్వల్స్ టు C అయిపోతుంది, అంటే C ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, 1 వచ్చింది. అండ్ మళ్ళా లూప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు A ప్లస్ B అంటే A అనేది B అంటే 1, నెక్స్ట్ B C అయిపోయింది కాబట్టి అది కూడా 1, 1 ప్లస్ 1 2. ఇప్పుడు C వాల్యూ 2 అయిపోయింది. సో అలా ప్రాసెస్ అంతా జరిగి లాస్ట్లో మనకి ఆన్సర్ B అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఒకసారి రన్ చేద్దాం. you'll be getting a clarity. సో I'm typing here 4 అని టైప్ చేస్తున్నాను. చూడండి, 4th నెంబర్ ఈజ్ 2. సిరీస్లో 1, 2,
2 3 4. Yes, fourth digit is 2. సో ఇదన్నమాట ఫిబోనాక్సీ సిరీస్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాము. హియర్ నేను ఇక్కడ ఫర్ తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్, ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఇవ్వాలి కదా, 10. సో 10 ఇస్తున్నాను, రేంజ్ 10 వరకు. నెక్స్ట్ ఫర్ I in range, for I in range, సారీ ఇక్కడ 1 ఇస్తాము, లేకపోతే ఇవ్వకోకుండానే ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం, మీకు క్లారిటీ ఇంకా బాగా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫర్ I in range of num, NUM, for I in range of num, I just wanna print NUM, comma, end equals to and ఇక్కడ మనకి నంబర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఐమ్ గివింగ్ కామెంట్, we should want to print a number. ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూడండి, న్యూ లైన్ కోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. \n అనేది యూజ్ చేస్తాం న్యూ లైన్ కోసం. ఇక్కడ నాకు లైన్ బై లైన్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రింట్ అయితే నీట్గా కనిపిస్తుంది అని I am printing n. సో దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఇది కోడ్స్లో ఇవ్వాలి. ఎస్, sorry, wait. సో ఇది అన్నమాట ప్యాటర్న్. ఈ ఫర్కి నీట్గా కింద రావాలి, అప్పుడే మనకి ప్యాటర్న్ అనేది క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్, మనం ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాము, 1,10 అని అయినా కూడా మనకి ఏమీ ఫరక్ పడదు, బికాజ్ 10 అన్నామంటే అది 1 నుంచే తీసుకుంటుంది రేంజ్. సో వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం నౌ. సో ఇది అన్నమాట ప్యాటర్న్ నేను మీకు చూపించాలనుకున్నది. మీరు అడగచ్చు 10 ఎందుకు రాలేదు అని, బికాజ్ 10 ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఇన్ రేంజ్ వాడామంటే లాస్ట్ నెంబర్ విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ అని అర్థం, అండ్ దానికంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న నంబర్స్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ 10 ప్రింట్ అవుతే బాగుండదని చెప్పి నేను 10 ఎంటర్ చేయలేదు. సో యూ ఆల్సో ట్రై దిస్ ఇన్ యువర్ జూపిటర్ నోట్బుక్ అండ్ కామెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇప్పుడు చూసాం కదా. Thank you so much for watching this video, guys. I will meet you in the next video. So till then, please do subscribe our channel and tap the bell icon to get notifications. I'll be uploading the videos on daily basis, so please don't miss them. And if you have any doubts, please comment and please like our video, share our video so that everyone can watch our videos. Thank you so much once again. Bye bye.